السلام جميعا. نكمل نعمل number 9 page 262. Considering a plane P of direct orthonormal system OUV of axis x prime o x, y prime o y, we have the homothency H of center omega 0 and ratio 2. كتبت أنا هو H is the homothency of center omega 0 and ratio 2 with Z of omega 0 equal 1 minus I, and the rotation R of center omega 1 and angle pi over 4. R is the rotation of center omega 1 and angle pi over 4 with Z of omega 1 equal 1 plus I. نقلت الجيفن اهو. Part 1. Determine the complex expression or the complex form of H and R. H and R. At first لكن complex expression of H. أول شي we have Z prime equal AZ plus B. H هي homothency of center omega 0 and ratio K2 with A equal K يعني 2 and B equal Z of the center Z of omega 0 into 1 minus A. Z للأوميجا 0 هو 1 minus I into 1 minus 2 يعني minus 1 equal minus 1 plus I. لكن Z prime equal 2Z minus 1 plus I. This is the complex form of H. Now we have to find the complex form of R. Also, the R is a rotation of center omega 1 and angle pi over 4. Z prime equal AZ plus B with A equal exponential of I alpha equal exponential of I pi over 4 equal cosine pi over 4 plus I sine pi over 4. هيدي A. B equal Z of the center Z of omega 1 to 1 minus A. Z of omega 1 is 1 plus I to 1 minus A, 1 minus A minus radical 2 over 2 minus I radical 2 over 2. هيدي هعملها على الكالكوليتر. أنا شوي complicated هتاخد مني وقت إذا بدي أعملها by calculation. هلا هيدا بتلت دغري بس تشغل غير سوفت وير من ورا بتلت 1 plus I to 1 minus radical 2 over 2 minus I into radical 2 1 radical 2 over 2. كنت عارف انه رح يوقف بس شغل سوفت وير من ورا بيوقف دغري. منيح الداتا ما بتروح بيطلع 1 plus I into 1 minus radical 2. So Z prime equal A يعني radical 2 over 2 plus I radical 2 over 2 to Z plus B plus 1 plus I into 1 minus radical 2. إن شاء الله ما يكون في شي غلط calculation لأنه مشكلة. Determine the complex expression of the transformation F equal R round H. بدي انقل الجيفن. أول شي لل H هي Z prime equal 2Z plus 1 minus 1 plus هيدا الكومبلكس فورم لل H complex expression. بدي محي هلا وبدي انقل الكومبلكس اكسبريشن لمين؟ للار لان هحتاج الار. عندها كومبلكس اكسبريشن Z prime equal radical 2 over 2 plus I radical 2 over 2 Z plus 1 plus I into 1 minus radical 2.
طلعتهم بالبارت 1. part 2 بقلنا determine the complex expression of the transformation f equal r round h. okay, r round h يعني f of z equal r round h of z equal r of h of z. يعني كل z نعمل عليها application لل h بتصير z1 بعدين لل r بتصير z prime. z1 verify the complex form or the complex expression of h equal to z minus 1 plus I, and z prime, and with z1 verify the complex expression of r اللي هي z prime equal radical 2 over 2 plus I radical 2 over 2 into z plus 1 plus I into 1 minus radical 2. هيدي z1. I just have to substitute z1 in the relation. يعني z prime equal radical 2 over 2 plus I into radical 2 over 2 into z1 هي 2z minus 1 plus I plus 1 plus I into 1 minus radical 2. هيدا الفاكتور أول شي حأضربه ب 2z راح يضل عندي radical 2 plus I radical 2z. بعدين هيدا الفاكتور حأضربه ب 1 minus 1 plus I يعني radical 2 over 2 plus I into radical plus I into radical 2 over 2 into minus 1 plus I. يعني اللي عملته انه ضربت هيدا الفاكتور. هلا اللي حاعمله حاضرب هيدا الفاكتور بهيدا الفاكتور على الكالكوليتر لحتى اوفر على حالي كالكوليشن، فبيطلع معي minus radical 2. في مرة معنا 1 plus I into 1 minus radical 2. يعني z prime equal هيدا الكومبلكس فورم of f radical 2 plus I radical 2z. هيدي حاكتبها plus 1 minus radical 2 real part plus I into 1 minus radical 2 imaginary part. هيدا z prime. وهيك صار في اكتب الكومبلكس فورم تاعو للf. الf عنده complex form or complex relation z prime equal radical 2 plus I radical 2 into z plus 1 minus radical 2 plus I into 1 minus radical 2. كتبته هون لأنه حاستعملها بعد شوي. هيك طلب مني الكومبلكس فورم للf طلعته. هلا بقلنا okay determine the complex expression of f طلعنا. determine deduce the nature of f. z prime equal radical 2 plus I radical 2z plus 1 minus radical 2 plus I into 1 minus radical 2. z prime in the form az plus b. a belong to c. a belong to c is a complex number with موديلس للأي. هنعمل موديلس للأي. إذا طلع 1 بيكون روتيشن، إذا ما طلع 1 بيكون similitude. radical 2 plus 2 يعني radical 4 equal to not equal ل 1 لكن is a similitude of ratio من دون n. ratio k equal modulus of a يعني 2 and angle alpha equal argument of a يعني equal argument of radical 2 plus I radical 2. في أنا أعمل argument عادي بس أنا هعملها على الكالكوليتر مود complex shift 2 argument of radical 2 plus I radical 2 باي على 4.
اوكي. طلعنا لكن الريشيو والكي. find the nature of f is a similitude of ratio k equal 2 and angle alpha equal pi over 4. بعد في عندي السنتر، لكن f is بلا ما نكتب is f equal similitude of center w ratio 2 and angle pi over 4. أنا نحدد ال w z لل w equal b over 1 minus a. b طلعت معنا 1 minus radical 2 plus I into 1 minus radical 2 over 1 minus a 1 minus radical 2 minus I radical 2 equal على الكالكوليتر 1 minus radical 2 plus I into 1 minus radical 2 over 1 minus radical 2 minus I radical 2 يطلع الجواب equal 13 minus 5 radical 2 over 17 plus I into 1 minus 3 radical 2 over 17. لكن ال W هيدي Z لل W، لكن F is a similitude of center W ratio 2 and angle pi over 4 is a direct similitude and ZW equal this complex number and that's it. هيدي هي بكفي الفيديو هالقد.